Hi, I'm Mrs. Ravikanth from Casagrand, Supremus, Thazhambur location. Initially, we went for walk into the Cookscape. Hi everyone, நான் architect Kirtina and இந்த project ஒரு design head நான் தான். Hello everyone, myself Abhishek. I am the designer of this project. Hi, I am Jodhimani. நான் தான் இந்த ப்ராஜெக்டோட ஹெட். We forced them to finish the work within 30 days of time. அவங்களுக்கு என்ன ஒரு டைலமா மட்டும் இருந்துச்சுன்னா இப்போ வந்து காஸ்ட் நிறைய வருமோ அப்படின்ற ஒரு டைலமா இருந்துச்சு. நம்ம அப்பயுமே ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லாம அந்த ஆன் டைம்ல வந்துட்டு இதுமே நம்ம மாத்தி கொடுத்துருக்கோம். He's with our site 24/7. He worked and he finished the entire work within 7 days. As architects, they have given very useful information to us and they have guided us in each and every step. So we have actually had very tough schedule and we forced them to finish the work within 30 days of time, and Cookscape has done a brilliant job in that. Each and everything they have took care, and as promised and as agreed, they have hand over the site within the agreed timeline. இந்த கிளைண்ட் பொறுத்த வரைக்கும் இனிஷியலா வந்துட்டு எனக்கு மாடுலர் மட்டும் பண்ணுங்க அப்படின்ற ஐடியால தான் வந்திருந்தாங்க. அண்ட் நம்ம டிசைன்ஸ் எல்லாமே எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போது they were very much okay with Cookscape. And then I shared the code. I said நீங்க இதுல வந்து full home interiors பண்ணிடலாமே if you want அப்படின்னு சொல்லி. இந்த கம்மி காஸ்ட்ல full home பண்ண முடியுமா in a very luxurious manner அப்படின்னு சொல்லிட்டு. I said yes. And so அவங்க proceed பண்ணாங்க. இந்த கான்செப்ட் எவல்யூஷன் is a very tough process. நிறைய கலர் பேலட்ஸ் வந்துட்டு எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணோம், நிறைய ரெஃபரன்ஸ் இமேஜஸ். அண்ட் இதுக்கப்புறமா எக்ஸிக்யூஷனுக்கு வந்துட்டு எங்களுக்கு லோடிங் ஆர்கிடெக்ட் வந்து ரொம்பவே சப்போர்ட்டிவா இருந்தாங்க, ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணாங்க. அதுக்கு அடுத்து என்ன ப்ராசஸ், எக்ஸிக்யூஷன் ப்ராசஸ் இன் டீடைல்டா லோடிங் ஆர்கிடெக்ட் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க. தேங்க்யூ. ஸோ இந்த ப்ராஜெக்டை பார்த்தீங்கன்னா கிளைண்ட் இனிஷியலா நம்ம கிட்ட வரும்போது நிறைய ஐடியாஸ் அண்ட் இமேஜினேஷன்ஸோட வருவாங்க. அந்த இமேஜினேஷன்ஸ் அண்ட் ஐடியாஸை வந்து ஃபர்ஸ்ட் நம்ம கிராஸ் பண்ணிட்டு அதை அவங்களுக்கு ஆஸ் எ டிசைனரா 2D 3D அண்ட் VR மூலியமா அவங்களுடைய எக்ஸ்பெக்டேஷனை இமேஜினேஷனை வந்து 3D விசுவலைஸ் பண்ணி இந்த ப்ராசஸை வந்து சக்ஸஸாக நம்ம வந்து முடிச்சிருக்கோம். ஸோ இந்த ப்ராசஸை பற்றி ஃபர்தராக உங்களுக்கு இன்ஸ்டாலேஷன் டீம்ல வந்து உங்களுக்கு டீட்டெயிலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க. இப்போ இன்ஸ்டாலேஷன்ல வந்து நாங்கள் அடுத்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் நாங்கள் தான் டேக் ஓவர் பண்ணுவோம். இப்போ மார்னிங் போனவே ஃபர்ஸ்ட் வந்து நாங்கள் கிளைண்ட்டுக்கு வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுவோம். லோடிங்ல பார்த்துருப்பாங்க, பட் ஆனால் வந்து விஷுவலாக வந்து நாங்கள் தான் உங்களுக்கு காமிக்கப்போம் என்னென்ன ப்ராசஸ் என்னென்ன பிளானிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ கிளைண்ட் வராங்கன்னா அவங்களுக்கு போயிட்டு நான் ஃபர்ஸ்ட் டயராம் எடுத்துருவோம். டயராம் எடுத்து வந்து இங்கிருந்து அவங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஏதோ ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கா, எது சேஞ்சஸ் பண்ணலாமா, இந்த மாதிரி ஐடியாஸ்லாம் இந்த மெஷர்மெண்ட்ல இது வந்துடும். இந்த வார்ட்ரோப் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மெஷர்மெண்ட்ல இருந்து இவ்வளவு தூரம் வந்துடும். இந்த சைட்ல ஃபேஸ் பண்ண ப்ராப்ளம்ஸ் என்னன்னா இப்ப கிச்சனுக்கு வந்து வார்ட்ரோப்ல வந்து அந்த கலர் கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ அவங்க வந்து கலர் வந்து எனக்கு பிடிக்கல, எனக்கு மாற்றி தர முடியுமா, எனக்கு இந்த இது சரியில்லைன்னு சொன்னாங்க. நம்ம அப்பயுமே ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லாம அந்த ஆன் டைம்ல வந்துட்டு இதுமே நம்ம மாத்தி கொடுத்துருக்கோம். He did brilliant job and he is with our site 24/7. He worked and he finished the entire work within 7 days. So thank you Cookscape, and we are happy with the work and happy with the association with Cookscape. Happy client.